Solo guys, welcome to my channel. Solar எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? And இன்னைக்கு நம்ம ஒரு வழியா அப்டேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் கேம். And இன்னைக்கு நம்ம போக போறது வந்து inazuma-டா. And inazuma-ஓட ஸ்டோரி கோஸ்ட் நமக்கு வந்து அன்லாக் ஆயிடுச்சு. And yeah, நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா வந்து inazuma போலாம். inazuma எங்க இருக்கு நம்ம பார்த்துட்டோம் guys. And ரொம்ப தூரத்துல இருக்காங்க. நான் என்ன பக்கத்துல வந்து இங்க ரீச் நேரா ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைச்சா பட் இவனுங்க தள்ளி எங்க ஓபன் பண்ணிருக்காங்களே. நம்மளுடைய லியோ ஹார்பர்ல எங்க இருக்கு பட் inazuma வந்து இங்க இருக்கு. பாருங்க. இந்த மேல inazuma போறோம் ப்ளஸ் பீடோ ஈவென்ட் வேற வந்துருச்சு. முக்கியமாக வீடியோவுக்கு வேறு நான் அன்லாக் பண்ணணும். ஏன்னா வந்துட்டு ஈவெண்ட் வந்துருச்சு. வீடியோ கேரக்டர் எனக்கு வேணும். எனக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபிஷியலோட ஒரு நல்ல கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன் அவன். ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும். டண்டர் சோல்ஜர்னு ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு கொண்டு நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்ம inazuma அன்லாக் பண்ணணும். அண்ட் inazuma அன்லாக் பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க. ஸோ இம்மூவபிள் காட் அண்ட் எட்டர்னல் எத்தியுமா நான் வந்துட்டு என்ன சொல்லிட்டு கசுவா பாட்டுட்டு வீடியோ ஷிப்பில் வீடியோட போட்டியை வின் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு சைட் inazuma கடை போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். inazuma ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ ஆமாம்ல லியோ ஹார்பர் இங்கேருந்து நம்ம கப்பலில் போகலாம். ஏன்னா பீடோட கப்பல் இங்கே தான் இருக்குது. சாரி இங்கே இருக்குது பீடோட கப்பல். இங்கேருந்து நம்ம ஹார்பர்லேருந்தே போவோம். ஏன்னா பீடோ இங்கே தான் இருக்கா நின்று அங்கே மீட் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சீக்கிரம் போய் பார்க்கலாம். ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். ஏன்னா வந்துட்டு inazuma ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்காமே. என்னமோ பயங்கர ஆடாக இருக்கான். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படிடா. நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஜியோ இருக்குது. எலக்ட்ரோ அங்கே ஒர்க் அவுட். ஏன்னா எலக்ட்ரோ வர்சஸ் எலக்ட்ரோ எப்படி. அண்டு பால் வேறு இருக்கா அங்கே. அண்டு க்ரையோ கேரக்டர்னால் நல்லாயிருக்கும். நம்மக்கிட்ட க்ரையோ வந்துட்டு சொல்ல மாட்டேன்ட்டால ஐயாக்கா ஃபுல் பண்ணேன். நான் கிட்டத்தட்ட 8-5 ரோல் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். ஐமீன் ஒரு 5 ரோல் பண்ணியிருப்பேன் இல்லை 6 ரோல் பண்ணியிருப்பேன் காய்ஸ். நான் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஜீன் தான் கிடச்சா. அயாக்கா கிடைக்கல. ஜீனா ஒரு நல்ல 5 ஸ்டார் தான். பட் எனக்கு இப்போதைக்கு பில்ட் பண்ண தோணல. அதுக்கு பதிலாக நான் யான்ஃபே பில்ட் பண்ணுறேன். அண்டு சாங்கியானோ பில்ட் பண்ண போகிறேன். ஏய் கேத்ரின் எப்படி inazuma-க்கு போகிறது? Ad Astra Abyssosk. What can I do for you, traveler? About traveling to inazuma. Yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux fleet regarding your passage to Inazuma. Yes. Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Oh. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Seems Beidou is the captain of our word. Super, of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again. Ad Astra Abyssosk. Ad Astra Abyssosk. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. We practically see each other every day. ஆமா கமிஷன் வாங்குறதுக்கு வருவோம். Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. I know. So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. அங்கே பாருங்களா நம்ம ட்ராவலோடைய ஃபேஸு நான் தெரிஞ்ச விஷயமாச்சு. நீ தான் எல்லா ஊர்லேயும் இருப்பே கேத்ரின். Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyan Stone Forest. Oh. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Okay. ஏன்னா இன்னும் லியோ ஹார்பரே ஃபுல்லாக அவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. பாடி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன். பட் இன்னும் நம்ம செஸ்லாம் அடிக்க வேண்டியிருக்கு. உங்களுக்கு inazuma-வும் வந்திருக்கா. வாங்க நிறையா இந்த கேமில் இப்போ வேட்டையாட நிறையா கிடச்சிச்சு. எனக்கு கண்டென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது கைஸ் இந்த கேமில் போடுறதுக்கு. நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ரூ கம்பெனினா போடான்னு நினச்சேன். பட் ரூ கம்பெனி வந்துட்டு அப்டேட் ஆகுது. நான் இவ்வளோ மாதம் ரூ கம்பெனி இல்லை அது ஏதோ சின்ன அப்டேட் தான். நம்ம நேற்றே அப்டேட் பண்ணிட்டோம். அதாவது இன்றைக்கி ஏதோ அப்டேட்னாலே கேட்டுச்சு. ஸோ அது காப்பி ஆகட்டும். காப்பி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம நாளைக்கு வேணால் நம்ம ரூ கம்பெனி போடுற. அதுவும் இல்லாமல் ரூ கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு FPS கேமாக அது விளையாட்டுக்கு ஒரு தனி மூடு இருக்கணும். லேசியான மூடில் வந்துட்டு நீங்கள் FPS கேம் எப்படி விளையாடுவீங்க? ஆனால் எனக்கே வந்துட்டு ஒரு அட்வென்ச்சர்னால இஷ்டத்துக்கு சந்தோஷமாக விளையாடலாம். ஓ இங்கே இருக்குண்ணாச்சு கப்பல். இல்லை அங்கடா இருக்கா.
நான் திருப்பி நான் ஏறணுமா? லீடர்ஷிப் போட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஈஸியான வழி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். சும்மா அங்கேருந்து மலைக்கு மேலே ஏறி பறக்கிறதுக்கு எவ்வளோ அனாயிங்காக இருக்குதுமா. சரி, மலைக்கு மேலே ஏறிட்டு பறக்கிறதுக்கு கூட பரவாயில்லைங்க. ஆனால் அங்கே ஒரு 3 அபியூஸ் மேட்ச் இருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா? பொண்ணுங்களை நினச்சாட்டா அப்படியே டொங் 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 டொங்னு குத்தணும் தோணும். ஒரு கிணறு, ஒரு க்ரையோ, ஒரு ஹைட்ரோ, ஒரு இந்த மேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 45 மேலே நம்மளுக்கு நிறையா நல்ல ஆர்டிகிராஃப்ட் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கே நான் என்ன ஆர்டிகிராஃப்ட்டை அந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணேன். கேரக்டர்ஸ்க்கு எது நல்ல ஆர்டிகிராஃப்டோ அது வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் வந்துட்டு ஆர்டிகிராஃப்டோடைய செட்ஸு, அதோடைய எது பெஸ்ட்டு டேமேஜ் அதெல்லாம் நல்லா புரியுது இப்போ தான் வர டாண்டர்ஷிப் தான். இப்போ இங்கேருந்து இங்கே பறக்க முடியாது, ஏன்னா விழுந்துடும், உங்களுக்கே தெரியும். வாங்க நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக போகலாம். ஆமாய்க்கா. ஏய், உங்களுக்கு யாருக்காவது கொசு கடிக்கிறா? வர என்னன்னு தெரியல, கொசு ஜாஸ்தி ஆகுதுல்ல. லெட்ஸ் கோ திஸ் வே. ஸ்வீட் ஃப்ளவர் சிக்கன் சமைக்க தேவையாக இருக்கும். வெயிட் ஆஹா, மறந்துட்டேன். இந்த பண்ணாடை இருக்கோம் நாங்கள். ஏறிடா ஏறி நினச்சி நேற்றே வந்துட்டீங்க. நான் வந்தேன் ஸ்வீட் ஃப்ளவர் எடுக்க, பட் இது இருக்கோன்னே நான் மறந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் மேலே ஆகிட்டேலாம். அதை சொல்ல annoying abyss majors ஆயிட்டு இதுக்கு நான் சொல்லலை. எவ்வளோ அனாயிங் பார்த்தீங்களா? இதுக்கே பாடி பிளேடு எனக்கு குறைஞ்சிச்சா. நல்ல டிஃபென்ஸில் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்காள். ஃபிஷியல் டிஃபென்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவளுக்கு கேரக்டர்ஸ்லாம் நல்லா பில்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. 25 அட்வென்ச்சர் ரேங்க் 45 வந்துட்டா நமக்கு 5 ஸ்டார் ஆர்டிகிராஃப்டாக வரும். ஸோ அதுலேருந்து பில்ட் பண்ணுவேன் ஆர்டிகிராஃப்ட் செட்ஸ்லாம். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இதுக்கிட்ட மேனேஜ் பண்ணி விளாடுவோம். இன்னும் சும்மா எப்படி தாக்கு பிடிக்க போகிறோன்னு தெரில, பட் we will see. ஓகே, வந்துட்டோம். You finally made it. Yep. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. Right. If it were anyone else, I might have set sail already. Don't look too serious. I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! ஓகே கைஸ், என்ன சொல்ல போகிறோம்? புது லேண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஐ மீன் எலக்ட்ரோ லேண்ட். ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டாங்க. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்னு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சமாளிக்கலாம். லூமினி தான் இப்போதைக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக பில்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா மெயின் கேரக்டர்னால. எலக்ட்ரோ பால் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணோம், பட் எலக்ட்ரோ எனக்கு பிடிக்கல. எல்லோரும் ஷிப்பு ரெடி ஆகிட்டு போகிறோம். கசுவா எங்கே இருக்கான்? கசுவா, ஹாய். ஓகே, ஆங்கர் எடுத்துட்டோம். வாவ், செம்மையாக இருக்குல்ல ஷிப்பு. ஓ சூப்பர். வா செம சீன். ஏதோ ஃபேரி டெய்ல் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. ரொம்ப அழகான கேம். பிரேவிங் த ரேஞ்சிங் தண்டர்ஸ்டார்ம், த ஆல்கோ ஃபைனலி கம்மிங் டு அ போர்ட். ஓகே, வந்துட்டோமா என்ன? இன்னும் இந்த கேமில் எல்லாத்தோட வெறும் டென்ட்ரோ மட்டும் தான். டென்ட்ரோவும் வந்துச்சா செமையாக இருக்கும். டென்ட்ரோ பேஸ்ட் ஆன் இந்தியான்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர். இந்தியாவில் எடுப்பாங்களா பார்க்கலாம். இந்தியா அண்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியா தான் நிறைய பேர் சொன்னாங்க டென்ட்ரோ. Oh my god, looking beautiful. inazuma. Guys, எப்படி இருக்கு inazuma பார்க்க? செமையாக இருக்குல்ல? Wow, what place was that? Scenes are beautiful.
வேற ஆமாம் அவன் ட்ரைலரில் பாட்டாலும் இங்கே இருக்காச்சு ஹெல்ப் Oh, hi there. inazuma வந்துட்டு யாருமே ஃபர்ஸ்ட் அவர் சதமா உள்ள விடாரு. It's like North Korea, guys. So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty Shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. Oh. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... What? Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. Surely the must have to go later. Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. Oh, Okay. right. Kazuha. Oh, ஆமாம் கசுவா இங்கே வர முடியாது. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Okay. We got this. Look forward to see you again. Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Pedro. I will love you. Now then, first things first. Okay. We need to go get you registered at the border checkpoint. Oh, register பண்ண போல. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. Oh. So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. I'm feeling a bit nervous. But let's see, okay? Throw straw. ஒரு வழியா இனசுமாக்கு வந்துட்டோம். Oh my god. This is fine. So teleport. Then unlock it. Oh my god, செம்மையா இருக்குல்ல சூரியன் பார்க்க. Can we take a photo, guys? Come on. This looks beautiful. No. I'm... Okay. This looks good. Wow. Beautiful. That's a wallpaper material, you know that. E-point. Okay, first people unlock பண்ணிட்டோம். இது இந்த ஒரு ஆர்பர் போல. Rito Narcomi Island added to Archer. ஒரு வேளை டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டோமா? இங்கே இருக்க ஸ்டாச்சு ஆஃப் சமனையும் நம்ம அன்லாக் பண்ணிடலாம். ஏன்னா அப்புறம் அது தெரியும் போகிறேன். என்ன இது? ஓகே, இங்கே வாட்டிகிராஃப்ட் ரன் பண்ணலாம். ஓகே, தட்ஸ் அ குட் சைன். லாவெண்டர் மவுண்ட். வாட் யூ மீன் பை தட்? இங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் த இடம் வந்துட்டு வயலட்டாக இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு எலக்ட்ரோயிட் உங்களுக்கே தெரியும். Let's dance. இங்கே போகலாம். மேலே வாங்க நம்ம இது போகலாம். போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்திருக்கோன்னு. ஏன்னா இது ஒரு நார்த் கொரியா மாதிரி கைஸ். வெளியாளுங்க உள்ளே வரக்கூடாது, உள்ளே இருக்கவங்களும் வெளில போக முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இங்கே இருக்க கடவுள் பார்ட்னர் இருக்கா. Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Except you, Toma. You must be new here. Yes. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. We are here to trade wine and all. We are here to find my brother. என்ன guys பண்ணலாம்? Oh my god. I don't know. Can you say we are here to find my brother or we are to trade wine or எது guys சொல்லலாம்?
Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in... My apologies, but I'll have to ask you to... Here are their entry papers, for your kind perusal. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. கொஞ்சம் இறங்கிச்சு 5 மார்க்கு எனக்கு சேம் ரியாக்ஷன். So, where do we go next? The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. And a process? So it is super strict, just like everyone said. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. Welcome or not, we don't have a choice. My journey must go on. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very... Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Lama? So, most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. Oh my god, guys, this is going to be You really haven't heard of it before? Wow. This looks so beautiful. Wow. Seven nation வர வேண்டியது இருக்கு. அவ்வளவு பெருசு. இப்போதைக்கு என்ன சும்மா வந்துட்டு 3 ஐலண்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது 7 islands. Wow, the tree looks amazing, guys. I need to think about it. La questa இருக்கணும் நினைக்கிறேன். வந்து பண்ணலாம். Hey, wait a second. Is this adventure quill? வந்து பண்ணலாம். நிறைய இருக்கு. இல்ல அன்லாக் பண்ண கேம்ல. ஒரு நாள் அட்வென்ச்சர் அந்த கேமை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. போட்டுனே இருக்கான் நான் கண்டிப்பாக ஹிட்டாகவும் நம்பிக்கை எடுத்து பார்க்கலாம். உலக அளவில் இப்போ இந்த கேம் நல்லா ஹிட்றான். மீன் இங்கே நம்ம சொல்கிறேன், நீங்களும் விளையாடுவீங்க நம்பிக்கை இருக்குது. பிடிச்சிருந்தா ஏற்றி விளையாடுங்க. ஹியூரிகா கிட்ட வந்துட்டோம். You've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? Yes, please. Please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. What the Are you kidding me? 2 million mora. 2 million? For a processing fee? Are you serious? Guys, and a reaction பாருங்களா, face reaction. நான் ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுக்கிறேன். ஒரு செகண்ட் guys. Okay, வந்துட்டோம்ல திருப்பி. So okay now? Okay, டக்குனு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரியாக்ஷன் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. No, விளையாடுறாளா? Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. That's Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? Hey, 20 million mora கேட்டாவா? இவன் 6 ரூபாய்க்கு அப்ப இவ்ளோ ஆட்டி போட பாக்குறா பாரு இவன். That's not how you haggle. By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Oh, இவன் டேட்டுக்கு வர விட்டுருக்காரு. அடவால ஃபல. Much obliged. எங்க இருங்களேன், 2 லட்சம் இங்க இருக்கு, 600 ரூபாய் எங்க இருக்கு? இவன் இன்னமும் ஆட்டியே போட பாட்டா டிப்பாவி. ஏய் இனசுமா வேற லெவல்ல இருக்கு. The residence application is processed smoothly at Outlander. Thank you, Toma. நீ இருக்கறனால 600 ரூபாய் தப்பிச்சோம். She went from 2 million down to 600? There's something seriously
seriously wrong with people's sense of finance around here. Correct, Paimon. Okay, I think I bought more than more. Wait a second, guys. There's a sound. Okay, I think it's about more than Moros. Remind me of someone who would starting a relationship with Mora. It's not as mind-boggling as you think. The processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency... Milk them for all they're worth. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. That's Valentine oppressing against order. Don't push back. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association built by and for outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Oh. So how would an outlander ever get me? The white and shogun feeds for everything. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you are outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. That's me, but actually I will find out. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? And is that likely? அதாவது இந்த ஊர் காட் வந்துட்டு ரைடன் ஷோகன் கைஸ். நம்ம எப்படி வந்துட்டு வெண்டி பார்த்தோம். வெண்டி வந்துட்டு காட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் மான்ஸ்டாடு. லியூக்கு வந்துட்டு ஜாங்லி காட் ஆஃப் மோரா பணம். இது வந்துட்டு காட் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி, அதாவது மோட்டல் லைஃப், அதாவது இம்மோட்டல் லைஃப் இவங்களுக்கு ஷாக். அதான் வந்துட்டு ரைடன் ஷோகன். Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. Really? Wow, the Rito Fixer's better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price. You understand? Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Correct. The fixer works in mysterious ways. So what's your charm? Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Okay. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. Okay. இங்க ஸ்டாச்சு ஆஃப் சவன் இருக்கா பக்கத்தில்? பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு அன்லாக் பண்ணிடலாமா? செகண்ட் முடிச்சா பார்ப்போம்.
I can do it. Wait. Oh my god. A dog guy such of sound. Wow. This place looks sick. inazuma ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நான் இந்த கேமை ரசிச்சு விளையாட போறேன். இந்த கேம்ல எப்பவுமே வந்துட்டு சொல்றானே ரஷ் பண்ணாதீங்க, ரசிச்சு விளையாடுங்க. எனக்கு இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். I love this type of games. Oh, beautiful. The world open itself before us with noble arts. Oh my god, unlock one. Okay. Wait. Oh wow. Okay, island இது சின்னதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். இது இப்போதைக்கு இந்த சிட்டியில் மட்டும் இருக்கும். இல்லை தாண்டி போட்டால் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு. இது ஒன்று இருக்குது. கிராண்ட் அனுகுமணி ஷ்ரைன். பியூட்டிஃபுல். ஸோ இது ஒன்று அதெல்லாம். Oh my god, I love this game. So good this game is. எவ்வளோ பெரிய மேப் பாருங்கள். இவ்வளோ இதையும் ஃப்ரீயாக விளையாட்டுக்கு நம்பவே முடியல. நைஸ். ஸோ வாங்க நம்ம இங்கே போகலாம். மிஷின் பார்க்கப்போ டெலிபோர்ட் 5.1 அதில் எலக்ட்ரானிக் தேவையில்லப்பா. திருப்பி நான் லீவ் ஆர்பர் போயிட்டு என்னால் வர முடியாது. அண்ட் லீவ். காய்ஸ் பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கணுமே. மேலே ஏதோ எலக்ட்ரோ இன்ஜின் இருக்கா? அப்படி அங்கேயே ரைடன் இருக்கா? தெரியலையே, பார்ப்போம். இது அவதார் படம் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்களேன் லேண்ட்ஸ் பார்க்க. மை காட், வா. அங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. I love this game very much. அதுவும் அங்கே இருக்குது நம்ம லியோ ஆர்பர். ஏய், இங்கே என்ன அது ட்ராகன்ஸ் பெயின் தெரியிட்டு பாருங்களேன். ட்ராகன்ஸ் பெயினோட மவுண்டெயின் அது மேலே இருக்குது. இது லியோ ஆர்பர் ரெண்டு சைடு. வாவ், அமேசிங் அமேசிங். International Trade Association, understand the situation. This is the international trade situation. I talked to somebody. Sure. There's something. What is this place? This is International Trade Association. What else do you want? What can I do here? International Trade Association used to gather place for foreign traders. Everyone would come to mingle and exchange business news. It was bursting place. As for now, because of the lockdown, foreigners trade have become a rare sight. As you can see, it's all much quieter now. Those merchants who need help would probably just visit tourists directly. Curious? President Curious is very reliable. Every outlander on Rito can count on him. He's been living in Inazuma for a long time. He has all sorts of secret resource. Oh no, I'm talking too much. Don't you hear that? Well, anyway, even if you are not a merchant, you can still ask Curious for help. As Outlander, we have to look around for each other. That's what we have to tell us. For a fellow Outlander like you, sir, I believe the president will be definitely welcome you to open arms if you find yourself in trouble. Yeah. Okay. Curious, President of International Trade. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Sure. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. Luckily we have a friend with us. Poi sollama illa unma sollama. Very nearly. Good. That's a relief.
You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes. Left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No. What's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. That's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. What? Crystal Marrow? What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this Crystal Marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for Crystal Marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... This is absurd. Can't you discuss the situation with Cultural Commission? We've tried communicating with the Commission directly. But this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. Sounds awful. You're really bleeding them dry. What do you think we should do? Try our best to negotiate with Control Commission. The vendor does sound like a fishy character. But Chris is the head of the association, and even he hasn't had any luck. Not to mention, we're Outlanders too. Right. And besides, I think this may well be the fate they've ordained for us. Okay. Well, we could try tackling the problem by going to the other party involved. That vendor... I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair. How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. Got it! We're on the case! guys, so அந்த வெண்டார் யாருன்னு போய் பார்க்கலாம். ரொம்ப ட்ரீ கீழே இருப்பானாமே. நான் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டா நான் இன்னசுமா வருவேன். இன்றைக்கி உங்களுக்கு இன்னசுமா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு இன்னசுமா காட்டின மேலே வர மாட்டேன். நான் ரஷ் பண்ண மாட்டேன் கேம். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோவாக அழகாக விளையாடுவேன் கேமை ரசிச்சு. I don't think I recognize you. Are you new arrivals? You don't recognize me, but I am the fixer. I am the fixer. Yes, we just arrived. This maps. So, what do you need with me? And you source your courage. The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right?
got a bad attitude. Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Time to get a real fixer on the game. Good idea. Let's check back in with him. ஓவரா பேசுறான்ல? Drop. மரம் இருக்கனால அது உடையல. நான் மேல அப்படி பாறையை தூக்கி போடலாம் நினைச்சேன். ஏய் கேட், என்ன பார்க்குற? மாஸ்க்ல இந்த மாஸ்க்லாம் ட்ரைலரில் ஐயாக்கா எடுத்துன்னு இருப்பாங்க. Is this restaurant actually? Wow. யாரும் விற்கிறீங்களா? Welcome. Can't have some specialty snacks? Yes, I will. என்ன இருக்கு? The food stall was founded by my husband who asked me to join him. Oh, good. I didn't really want to work in this line of business at first. You have to wake up early and go home late. My husband was never in good health either. How could he have handled this for long? But he told me that he loved seeing smile on people's face while they were eating snack I made. And I could not dissuade him. Wow, nalla husband are pola. You must be a very good at cooking. This client has weighed his word, even though I'm not paying some confident when it comes to season inazuma snack. I'm cooked a fresh batch. Would you like to try this? Seems like you're an outlander. If the food isn't your taste, I can specially adjust seasoning just for you. Oh my god, I got dried fish fish fry guys. Thank you, Reiko. So enna irukku paakalam kadaila. This food stall was founded by husband. Okay, patient pesarama next ma. I promised to use it to enough money, so let's try to start. Now the best way for to remember is to start memories together. If you do visit more often, dear customer would be certain to rest in peace. Oh, very the mother potukala. Oh, 4 kuthirukala mari fish. Thank you, lady. பாத்தீங்களா பேசண்டிக்கே 4 ஃப்ரை ஃபிஷ் கொடுத்துட்டா. ஏய் தோமா, அவன் பேசினா ரொம்ப ஓவரா பேசுறான்டா. அவனை எதார போய் பண்ணலாம் நம்ம. அச்சி மூஞ்சல வச்சலாமா? That was quick. You resolved it already? No. Actually, we're having a little trouble. You're going to have to help us to help you. Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. What do you know about me now? Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by. But he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? Seemed like a monster to me. At least I didn't get the impression he was local. That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. Oh. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer! The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. Oh. So he left the association and turned his back on them. Yep. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. So, நான் திருப்பி பேசி பார்க்கலாம் அவன்கிட்ட போய். நான் இது அட்வென்ச்சர் கில் நினச்சேன், பட் சரக்கு அடிக்கிற கடைடா இது. அட்வென்ச்சர் கில் எங்கே இருக்கீங்க? வேணும்.
What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Time on your hands, someone call that from a freedom. Was the wind that led me back here to you? Time on your hands. Some would call that a form of freedom. Huh? Where is this coming from? Oh, Kazuo, my dialogue was dandelion wine would be sure be nice on the God, so it would be perfect. Mondstadt? You were talking about Mondstadt? Yes. Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown. The home of freedom. How I long to go back and visit. Oh, it's working! So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already! Listen closely. Does it sound familiar? You mean the sound of the ocean? Gold tiger fish, get it while it's hot. She can taste it, Chopsy. Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The calls of the merchants. The flame, what she's Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Look at them floating up into the sky. This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Leah Harbor. Leah. என்ன கைஸ் கொடுக்கலாம் இந்த ஃப்ளவர் காஸ்ட்லிப்பா இது நிறைய இடத்துல கிடைக்கும் பட் சில் ஃப்ளவர் லியோ போத்திருக்கேன் ஓகே Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. A lot of people out there sympathize with positions you are in. People are supportive. You are in their past. They sympathize with the position. You mean the folks from the International Trade Association? They are from home like me. And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away. அதை விட பெஸ்ட்டான பிளேஸ் எதுன்னு கேட்டால் தெரியலண்டா சொல்லுவோம். எனக்கு சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும்டா. சென்னை தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் பெஸ்ட். Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. Alright, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? International Trade Association. But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru, Keijiro and his companions. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it.
Oh. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. It's just... Like it's plain evil gouging them like this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? That's great. Well, then there's no time to lose. Let's go. வாங்க guys போலாம். போய் குடிச்சிரலாம். இப்பரான பிசினஸ் இது முடிச்சிர போலாம். அதுக்குள்ள அவனை போய் குடிச்சனா ஆதாரத்தோட அவனை பிடிச்சி நெருப்பிச்சிடலாம். Hey kids. இப்போ கையேந்தி பவனை சாப்பிட்ருக்கீங்களா? நான் அந்த வண்டியை பார்க்குறப்ப அதான் ஞாபகம் வருது. Keijiro, it's him. ஓ இவனா நாடு. After him. எங்கடா அவன்? Oh my god. Oh. Follow Kenshin without being noticed. Are you serious? It's not like we're getting any customers. அதாவது அவனுக்கு தெரியாமல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் guys. ஸோ அவன் கண்ணில் அவன் பற்றக்கூடாது. ஓகே ஓடார் மெதுவாக நடக்கிறேன். ஐமா கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குமா? Ryoko, how's business? பயன்ட்டேன் ஒரு செகண்ட். All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. ரெண்டு விசாரிக்கிறாரு. But of course, tax collection is difficult work. பாவம் இல்லைன்னு கடை வச்சிருக்காங்களா? Now, who else is behind on payments? Let me think. Hey guys, நம்ம பேசலாம். Yes, the trade association clique still needs to be brought into line. He's getting further and further away. Let's catch up. What was that sound? Okay. Quiet! Don't let him find us. Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away. Let's catch up a little. வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். Huh? Where'd he go? He was right there a moment ago. Seems he disappeared in a blink of an eye. ஆமாம்ல ஏன்னா நான் டக்குன்னு காண போயிட்டான். Only we've made less noise. அது கிட்டிங்க பயமா? நான் ஒழுங்கார சத்தம் இல்லாம இவரா கத்தி பேசினேன்டா. கேடி பயமா? கேடி பயமா சொல்லிட்டேன் சாரி. நான் அவனோட ட்ராக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அவன் எங்கே போயிட்டான்னு கண்டுபிடிச்சிடும். ட்ராக்ஸ் பார்க்கலாம். Keijiro, it's him. After him. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் லைன் ப்ளே ஆகுடா. Too close. That's too close. I'll notice us for sure. He's getting further and further away. பயன்ட்டேன் நான். Let's catch up a little. சரி பார்த்தே இருக்கான். He's getting further and further away. Let's catch up a little. Ah, Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Hello. But of course, tax collection is difficult work. Now, who else? Too close. பயன்ட்ட ஒரு செகண்ட் நான். Let's catch up a little. இவ ஒருத்தி அவனே பக்கத்துல இருந்தா கூட பயமானே நம்மள போட்டு குத்துறா போல. What was that sound? Quiet! Don't let him find us. Must be hearing things. Oh. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. He's getting further and further away. Let's catch up a little.
Hey guys, இது ஒன்று நடக்கும். அங்கே இருக்கானே பண்ணுறான். ஒரு காசு அங்கே பதுக்கி வச்சிருக்காங்க. What could he be doing at a place like this? It looks like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுவும் குறைச்சி வச்சிருக்கானே ஏதோ. What will be dig? Be money? Whoa, it's a ledger. Boring. Ledger ah? I bet he'd hidden a big pile of mora here. Ledgerல அந்த இது போட்டுருக்கலாம். அவ்வளோ மோரா அவன் பதுக்கி வச்சிருக்கானே அக்கௌண்ட்ஸில். Release payment கேமலாம். Even if we find one, we would give it a trade association. Yeah. Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction. Each one proof of his guilt. Great! Super. Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? ஸோ நம்ம இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் அசோசியேஷன் கிட்ட போய் இவனுடைய தில்லுமுள்ள வேலைலாம் பண்ணார். லெக்சரை கொடுத்துட்டா இவனை போட்டு தாக்கு போட்டு தாக்கு. ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி ஏறின்னு இருக்கேன். ஹலோ எங்கே எங்கே இல்லை டக்குன்னு அட்வென்ச்சர் கில் பக்கெட்டில் வந்துட்டோமோன்னு நினச்சேன். அண்டவுட்டோ. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. The one making awkward rules. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us. Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. So each and every item in ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this? So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his action. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief. You've arrived.
What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the Commissioner's name. You Outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Contest, Paima, contest. The title doesn't have any weight with these people. Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not. Still, perhaps you could show the young lady... Wait, enna pandra? What was that actually? Video vandire. Oh, okay. Give our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. Okay, let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. She's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Toma? What was all that? Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. Yeah. All right. Time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. Keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is... Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted, too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. That's great. Ayaka patti nallave solran. So where did the fixer of ratings come from? So as attendants, are we helping you or You're asking the right questions. And to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island. And I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived.
Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of the times? What do you mean In the by test that? I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree. That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. I want to meet Raiden. Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. Oh, இவன் கூட வருவான்னு நினைக்கிறேன் 5-star character அவர் காலத்துல தோமாவும். One more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. One more thing, the initiation letter is for you. When you get Nakumori Island, you can find me Komiro Tea House. So, அங்கே இருப்பியா நீ? Good luck with everything. See you bye, soon. Toma. Thank you, Kulma. See you soon, Toma. Bye bye. Bye. Bye, my dad. So late. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. There's one problem. What's up? Outlanders are unable to leave Rito. Oh, right! I forgot all about that! Wait, so, did Toma forget that too? This must be an part of the test. Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! As soon as we get off Rito, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score! Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. The game எந்த ஆங்கிள் பார்த்தாலும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குங்க. பாருங்களேன். Oh my god. இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கேம் எல்லாம் come on, let's take a photo. Wow. Now it's good, right? Yeah. Photo எடுக்கிட்டா நமக்கு நான் தெரியாம டாமிக்கிட்டேன் sorry. Try to leave Rito. So, lot things to do now. Teleport waypoint unlocked. Hey, 5 primo chance. இப்போ நம்ம ஈவென்ட் பண்ண முடியுமா? Oh come on please. Oh no, get reward. முடியுமா பார்க்கலாம் guys. ஆர்ச்சான கோர்ஸ் மட்டும் முடிச்சிடணும் போலியே எங்களுக்கு. நான் கேச்சு ரசிச்சு பண்ணலான்னு நினச்சேன். சரி பண்ணலாம் வாங்க, என்ன பண்ணுறது. எனக்கு பீடோ கண்டிப்பாக வேணும். எனக்கு ஃபஸ்ட் முடிச்சாரா பீடோட ஈவெண்ட் பண்ண முடியும் போல். பண்ணலாமே வாங்க. Why in the world can't I use my permit? Just that. Stop there! Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. Oh. As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? If Yashiro commissioners your offers, I don't know if that Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. Let's see.
வெளில போக முடியாதா என்ன? ஓ போகலாம். இது இப்போதைக்கு ஸ்டோரி மிஷின் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கு பண்ண மாட்டானே. Kanjo Commission. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Huh. Did you get all that, mister? My sincere apologies. Well, this is a nice friend to have. Nice companion. Ooh. Hey, kalli inga ipo mattum kallu potu vechirukaanga. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. I do honor Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is, we really are pretty famous, huh? Yeah. Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terra's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder whether you might be so kind as to render your assistance to the Kanjo Commission. Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Yes. This is my 40. Excellent. Well then, you must know the Qingxian. A flower grows on the mountaintops of Liyue. Qingxian? Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingxian, would you? Are you Freshly picked, I mean. No, wait, 300 Qingxian? Yeah, hey! Did Paimon hear that wrong? Nothing when we cover order of magnitude. They don't say fresh after they are picked. Yeah, being a couple orders of magnitude. Too much trouble, is it? I see. 300 flowers. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? Yes, I don't know. Much more like it. 709 letters to be precise. Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? I need to take a look into it. I need to look into it more first. That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. இல்ல அது எங்க ஏதோ பொண்ணு இருக்கா அவ ஏதோ பரவாயில்ல சரி சொல்லுன்றா யாரா இருக்கும் அவளை ஆஸ்ட்ரிச்சா வச்சிருப்பானா இல்லை அவள் பொண்ணையும் வந்துட்டு ஒரு தொந்தரவு பண்ணுறாளா தெரியலையே பார்க்கலாம்
Halt, you two! Saw this coming. Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. A letter? Quick! Let Paimon see! Dear traveler, that I could convey this message to you in person. Apologies for the hasty means by which this letter has to come to you. I hope that it hasn't left you feeling personal or purity anyway. This is my first time extending an invitation to an unknown outlander abroad. It is no more coincidence that our paths have crossed there. I hope that would be so courteous as to meet me tonight under the glow of a pleasant moonlight. Please do not fret about the retainers and bodyguard. I will ensure their attention shall be elsewhere. I look forward to pleasure to your company. So, okay, night 20 will meet panna nenikiren. So this means she wants you to secretly meet her at night? Yes, Paimon. But you didn't seem surprised at all by Like this. expression of our traveler. What's going on? Shadowlands. Shinka has no attention to asleep. Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? Let's ask her tonight and see what she has to say. Okay. Yep, guys. What's the money? 18 to 24. So, my time matlama. 18 to 24 ana potundru. Oh my god. கரெக்டாக 18 இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது தெரியுமா? ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓகே இதாகிட்டு இது முடிச்சுட்டு வா ஓகே ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஓகே இப்போ இப்போ கரெக்டான டைம் மீட்டிங் யாரும் இல்லை இப்போதைக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம் சீக்கிரட்டாக வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்காரு You finally arrived. Hello. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. Hey. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. Paimon. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Oh. Is that Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Yeah. Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamachi of the Tenryou Commission. Oh. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. Oh. But my heart is with Kamaji. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. Seems like resemblance, as we don't have any answer. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seem to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. No, father speaks so respectfully to someone who wasn't a shogun.
seems we need to get off Rito as fast as we We can. don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. Okay. It just so happens that a shipment of goods is... Hiragi tells the traveler at Very well. plans. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. Okay. So letter delivery பண்ணிட்டா நம்ம ரீட்டூல எண்டிங் வெளில போயிடலாம் நினைக்கிறேன். Wow, this place looks really nice. Since my entire பார்த்தாலே தெரியுது. Look for the objective in this area. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. Samaya பேசுறாங்க. Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. அவனு ஒரு எனிமே கூட இல்ல சந்திக்கல இந்த லேண்ட்ல வந்தோடனே. Escort. Okay. Come on, டக்குன்னு எனிமீஸ்ல இருக்காரு. Wait. என்ன எங்கயோ பார்க்குது? My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Holy shit. That freeze. You're toast. Hello. Shanglinga kokka. Sama power Shangling. That's it. Where? Oh my god. I don't know why, but this place looks scary. Hey! Irukana mama. Enna gaali nana seven ingend vanda. Let's get down to business. Crumble apart. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiragi at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Wow. Okay, the ninjas are fucking. There's more. நான் சொல்லல inazuma கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்குல. Reveal thyself. Drop. The wrong test subject. சீக்கிரம்டா டைம் இல்லடா டேய். இவனுங்க ஒருத்தானே.
சூடா இருக்கு. Watch out! More monsters inbound! Lady Hiraki, stay close. Shadow Raven, let night fall! Starfall! Oh my god! Hey! என்னடா இது? Crumble apart! Oh, okay, this is so hard actually. Into the fire! Drop! See no more! Starfall! I think... By royal decree! Shame! Wings of darkness! Wings of darkness! Come! Shit, it was so tough. The samurai is பயங்கரமா இருக்காங்க. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. Right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. My lady? So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us, I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are discovered, Chisato? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Bye, Chisato. Sama character. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. That's funny actually. Sacred Sakura favor. Offered direct to Sicilian. Oh my god, Adventure of Fantasy 3 We're finally on our own way again! Hey guys! Ritu வேற லேண்டுக்கு வந்துட்டோம். 3 பக்கத்துல இருக்க லேண்ட். Now where did he say he would meet us again? Oh wait! Komori Tea House! இது? ஓ அந்த மாதிரியா இது? What do you mean by that? What? The strange electricity. நிறைய இருக்கு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்ல இது பார்க்க பொறுமையாக ரசித்து வரேன் இந்த கேமை விளாட போகிறேன். நிறைய இருக்குது பண்ணத்துக்கு. ஒரு ஃபஸ்ட் வேறு இருக்கா? ஓகே 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 கலப்பலாம். இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து பண்ணுறேன். நிறையா இருக்கு. சேர்த்துடலாமா? இல்லை 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 இது முடிச்சுட்டு நான் ஒன்றா வந்துட்டு இந்த லேண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். அப்போது மை காய்ஸ் அங்கே பாருங்களேன், செஸ்ட்டு பக்கத்தில் எவ்வளோ சாமுராய்ஸ் நிற்கிறாங்கன்னு. இது எழுச்சரிஸ் மாதிரி இல்லை, ரொம்பவே டஃப்பான பாஸ் ஃபைட்ஸ் இதெல்லாம். சரிக்கும் நம்ம இங்கே இருக்க இதையும் பார்த்துடலாம். எஸ்கியூஸ் மீ. ஓ நான் பூனை மாஸ்க் போட்டிருக்கேன். பிஸி ட்ராவலர் பட் ஐ ஹேவ் a favor to ப்ளீஸ் லுக் அட் த ஸ்கை ஆஃப் கிட்ஸு ஸ்டாச்சு ஆஃப் someone over there. ஆமாம் பூனை ஸ்டாச்சு. There's a word within it that wish she can only removed by someone who has courage, value of friendship, favored by my power. Use the power of the electro on the sky. Not now. அப்புறம்
மைண்ட் குவெஸ்ட் பண்ணின்னு இருக்கும். ஸோ மைண்ட் குவெஸ்ட் பார்த்துடலாம். எதுங்களா காலையில் டைம் பார்க்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பார்க்கலாம். சிட்டி கோஆப் ஆஃப்லேயே இருக்குது, எனக்கு கோஆப் கிடையாது. ஓகே wow so this is it now. பேரண்ட் குவெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? அப்பா வந்துருச்சு காய்ஸ். ஓகே இதுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிடுவேன். இப்போ நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த இது பண்ண முடியுமா பார்க்கலாம். இதோட குவெஸ்ட் The Alcor Chief Technical Officer Muzan is going after a very important objective, and could you use it for highly experienced adventure? Gameplay tutorial. During the thunder zone, traveler can active mechanism enter bolts. Traveler will need to be thunder spears with destination within the limit. Okay. Character carrying electro crana are affected by electro intensity. To thunder spear can move towards thunder to great speed. Okay, that's somewhat it. During the bolt crystallizes to defeat enemies or electron particles. Okay. Go to quest. Oh my god, 50 to cruise. 17 days remaining. பார்க்கலாமா? இந்த காட்டு முன்னாடி பக்கத்தில் டெலபோர்ட் வெயிட் பாயிண்ட் இருக்கா? இங்கே முன்னாடியா இருக்கேன்? இல்லை இங்கே ஒரு டெல பாயிண்ட் மட்டும் அன்லாக் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இல்லை திருப்பி அவ்வளோ தூரம் நடந்து வரணும். ஊருக்கு முன்னாடியே இருக்குது. ஹோண்டா வில்லேஜ். நைஸ் லுக் எம்டி. ஓ இல்லை ஆளுங்க இருக்காங்களா? பாட்டி பியூட்டிஃபுல். வா விச்சர் தீயில் இருக்க சின்ன சின்ன ஊர் மாதிரியில் இதை அன்லாக் பண்ணிட்டோம். வா மை காட், ஓ மச் பியூட்டிஃபுல் திஸ் லுக்ஸ். வா ஸோ காய்ஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டு நான் இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம ரொம்பவே நல்லா பண்ணோம். ஸ்டோரி மிஷன் நிறையவே பார்த்தோம். அண்டு ரொம்பவே 1 மணி நேரமாக ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டோரி வந்து நம்ம நாளிலேருந்து இதோட நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ட் உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சி என்னுடைய வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்துட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்துட்டு என்னுடைய வீடியோக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த கேமே வந்துட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி விளாட்லாம். அது ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி, கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி விளாட்லாம். அண்ட் கைஸ் அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் என்னோட வீடியோக்களே கொடுத்துருக்கேன். நாளைக்கு நான் வந்து உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். ஸோ அது வரைக்கும் டாட்டா, பாய் பாய். சேஃபாக இருங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. டாட்டா.